Unfortunately, even when you compromise leaders over a period of time, new leaders would emerge. Agamba nti ekikwasa ennaku naddala eri bamwami Museveni ne bw'ogulirira abakulembeze bonna akaseera konna abakulembeze abajja bagenda kujja. There's no situation where you find autocratic regimes sustaining themselves in power endlessly. Being released with wounds and images and his beard shaved, what comes into your mind? To get your thoughts, what do you make of these abductions, especially by the army? So what does he think? Well, this regime sustains itself in power, basically using a number of tools. Yeah. Agamba omulembe gwa Museveni gwekuumira mu buyinza okusingira ddala nga gukozesa ebintu bibiri. Is the use of money and the use of fear. While in our case, when we'd be making mistakes, we knew that they would be making us vulnerable. It was a war of winning over hearts and minds. Wow. Lwali lutalo olw'okuwangula emitima n'endowooza z'abantu. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. From Uganda to these United States of America, ogamba oti okansubenti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Awatali kulwa, awatali kuwannanya, awatali kubuusabuusa. Nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange ezengabana naawe ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms. Absolutely. Puliramuko a little bit of a hissing sound mu microphone yange ne simanyi onansonyiwa bwe kaba mwekali simanyi we natuukira okuteera eno video kanaaba kakyali bwe naagimalira naye nkawuliramu, so forgive me here. Absolutely. I want to let you know, ladies and gentlemen, that even before we hit 2 months, we've already hit 8,000 subscribers already. Abantu kanaano okwetooloola enkulungo y'ensi bagambye Mordecai, we are rebuilding from scratch. Ekyo no kikuba ekyokuyiga ensi bwe kuba bulo naawe giwe punch. YouTube channel yaffe baagibba yali egenda kweza emitwalo 2 ne ngamba come on, nkiddemu buto. And people are coming in droves and I can't express my full appreciation enough. So mwena mwebale nnyo. Genda maaso subscribing gwe yakajja wano. Mission yaffe yakulaba nga tuweza abantu omutwalo gumu omwezi guno before the end of this month. So yinza okuba gwagenda okunyamba okubeera nga nkikola. All right? So ladies and gentlemen, tugenda tukyayogera ku ekintu ekyatuukawo ekya okukwatibwa kwa muganda ffe Eddy Mutwe. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga boogera. Abantu ebise ebisinga bagamba lwaki mwogera ku Eddy Mutwe teri balala baasibwa. Buli we bakwata omuntu ali prominent afuuka simbo gye tukozesa okusaba balala bayimbulwe. Mu kaseera kubanga beera prominent erinnya liba liyisibwa buli wamu. Kati tukozesa oyo okusabirako abalala nti bwe batoono ate yavaayo n'asaba eddembe ly'abalala babaleseeyo. Nti bwe bata Eddy Mutwe n'abalabye abalala batugamba ntwala akasenga akalimu abantu nga 4. Abalabye embeera gye balimu n'omwoyo gweyongera okubeera omugumu okulwanyisa. So tugamba Eddy Mutwe lwaki mwogera ku Eddy Mutwe? I mean, ne ku Besigye mujjuke twavaayo ne twogera Besigye ayimbulwa kitegeeza nti abalala baali tebamataringa. Nawe bennyini aboogera ebiseera ebisinga mbala ku social media nga bagamba naye kati mwogera ku Eddy Mutwe abalala nga temubogera ku Besigye simusibe. Ye nnyini bwagamba Besigye simusibe tateekawo Obedi Lutale. Besigye bamusiba ne Obedi Lutale. Oyo nnyini acomplaininga tayogera ku Obedi Lutale atugamba Besigye oba Machete n'abalala. So tukozesa Eddy Mutwe mu kana akaseera. Abantu bangi bavuddeyo okubeera nga basaba ayimbulwe. Abalala abamu babadde bakyebasenga balowooza nti ebintu byakuliisa bijanjaalo mpiso baakizudde ne bategeera nti mwami Museveni ne mutabani we obutembwe batuuseeko tebwenkanika.
kati omu kubavuddeyo okubeera nga boogera Major General, retired Major General Gregory Mugisha Muntu oyera yaliko omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ekkulu okuva mu 1989 okutuuka 1998 yaduumirako eggye ly'eggwanga naye avuddeyo okubeera ng'ayogera alina ebintu by'ayogedde byenjagala ennyo namukyazaako. I think I still remember the days of myself with Mugisha Muntu. I will show you here. Ndowooza nali nkyakola ku Record Television. Bwendaba kino ekifaananyi edda waliwo abantu benda abalaba ebifaananyi byange katunga bwe nfaanana bagamba ofaanana Mugisha Muntu. Ne muliisa katotandise kwessaawo. Naye nga ndaba nga awo nali simufaanana mwaka ki guno 2019 July 17 namukyaza twali twogera ku Alliance for National Transformation. Waneno nga mukyazi no tewali resemblance yonna muleke kuwaayira bannange. Anyways, yavuddeyo n'abeera nga akyazibwa ku eyo show ne let me subscribe here. Ne Solomon Seranja ayina ensonga nnyingi zayogeddeko omuli Museveni byakozesa okwekumira mu buyinza okulabula nti bino betulaba biyinza n'okusingawo n'ebira ebigwa mu kkowe eryo. Muweera ddala ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. Let's jump right in this conversation and I will give my commentary nga driving points home. Atukadduseemuko waneeno tutandike ku kibuuzo. For national transformation policy. General, the big story has been abductions. The latest being the abduction of Eddy Mutwe or Eddy Sebofu. Later on, we find a shocking tweet from the CDF that he was in the hands of security officers in a basement, learning Runyankole, according to his official tweet. And then he was found in Masaka. I really wanted us to get your thoughts. What do you make of these abductions, especially by the army? So what does he think? Well, this regime sustains itself in power, basically using a number of tools. Agamba omulembe gwa Museveni gwekuumira mu buyinza okusingira ddala gukozesa ebintu bibiri. But the most common gusinga kukozesa ki ku bino ebibiri and most effective, era ekisinga okukozesa ekikoze mu bino ebintu bibiri byekozesa balina ebyokulwanyisa bibiri bye bakozesa naye ku ebyo bibiri kuliko ekisinza okubakumira mu buyinza is the use of money to rent support or to okukozesa ensimbi okugula obuwanguzi buy out people oba okugula abantu sekinoomu and the use of fear n'okukozesa okutya as a tool for control. Ng'ekyokulwanyisa ekyokufuga abantu agenda kunnyonnyola. And as normally happens in all autocratic regimes, era ng'ekyo kikola mu bukulembeze bw'abannakyemmalira bwonna. All autocratic regimes bakozesa okutya kutiisa abantu n'okukozesa ensimbi nga zo okubaako byotuukiriza oba okugula abantu sekinoomu. You have to keep on reinforcing the fear. Oteekeddwa kyagamba kyasimbako essira bonaabo neekumira mu buyinza emirembe gy'aba musibira mu bbwa gyonna nga bamwami Museveni oteekeddwa okubeera nga buli kaseera ozza bujja oyongerayo okubunyisa embeera ey'okutya mu bantu. And increasing the extent to which you apply the tools of fear. Ate agamba nti mu kukola ekyo oteekeddwa okubeera nga oyongeza engeri gy'okozesaamu okutya. Katugambe nti omuntu bw'omugamba nja kukuba oluyi eyo statement yokka etiisa. Naye ate bw'oba oyagala okwongera okumukumbira mu kutya enkya keera olumukube. Aba akyakaaba olunaku oluddako keera omukube emigere. Olunaku oluddako keera oba omufumita ekintu atiriko omusaayi. Buli kaseera oteekeddwa okukuumira omuntu mw'eyo embeera bw'onaaba amufuga. Abasajja abafuga abakyala baabwe ne babatulugunya bwe batyo bwe bakola. Amutiisatiisa sijja kulekera ssente za waka. Waba abadde aleka 50,000 k'olwo alekawo 3.
n'agamba ate mukyala gwe wamanyidde n'abanga takyaleko yadde olwataano bw'akoma onaamukuba oba n'amuvuma nawe nga kati genda mu maka go oteekeddwa okuba ng'okyusa obukodyo bwonna bw'onaaba onaakuumira omuntu ono mu mbeera ey'okutya bw'atyo Museveni bw'akola. How do you reinforce and increase your state of fear? That create fear. Initially, you may not engage in a lot of negative activities. Agamba nti mu ntandikwa oyinza obuteetaba mu bintu bikolobero ebikyamu ebibi. But the longer you stay in power, naye gy'okoma okulwa mu buyinza, the more need for repression. Gy'okoma okwetaaga okunyigiriza abantu. If you are going to maintain a tight lead, bw'oba ogenda kusobola okwekumira mu buyinza n'omukono ogw'ekyuma bwamusibira mu bbo bonna abukola. Agamba nti oyinza okukikola bw'oba ogenda kuwangalira mu buyinza emyaka ng'etaano oba 10. Eno commentary yange si byayogedde. Teweetaaga kukola bikolobero by'amaanyi osobola okutiisa butiisa abantu. Okay? Naye bw'oba oneekuumira mu buyinza ennyo osobola okukola ebikolwa ebyekko. On the situation. And that's, I think, where we find ourselves. Era agamba kati wano wetwesanga nti Museveni ku myaka 40 gye yeekumidde mu buyinza akyayagala kusigala mu buyinza kati ateekeddwa okukola ebikolwa ebyo ebyekko. And if they don't keep on acting the way they act, people can become confident. Agamba nti singa tebagenda mu maaso n'okweyisa mu ngeri gye beeyisa abantu basobola okubeera abagumu. And the one thing that terrifies all autocratic regimes agamba nti ekintu ekyasinza okutiisa obukulembeze obwaba musibira mu bbwanga ba Mwami Museveni is a confident society. Bwe kubanga abantu bagumu nga beenyumiriza mu kiki bali nga tebatya. So when they arrest someone like Eddy, so bwe basiba omuntu nga and Eddy many Mutwe other n'abalala young bangi, people who've agamba bwe basiba omuntu nga Eddy Mutwe n'abalala bangi been arrested, it ng'abasibiddwa, is consistent with the reinforcement of the state of fear. ekyo kitambula n'ekyo Museveni kyagezaako okuzimba okuteekawo embeera ey'okutya. So they maintain fear in the population basobole okusigaza okutiisa abantu. and also fear in the different actors. Then n'okutiisa abantu ab'enjawulo bayinza okuba bannabyabufuzi, ebitongole by'obannakyewa, ebibiina bya bannamateeka n'abalala. Bw'okwata Eddy Mutwe n'omukola ekyo kye wakoze nga bw'olaba nti ekyo okikola n'okiteeka ku mikulu gye munayiza wala, obeera omaze okusindika obubaka eri akabinja konna oba abantu sekinnoomu abayinza okwagala okubuuza ebibuuzo ku bintu by'ozookola oba ku ngeri gy'otambuzaamu obuweereza oba obukulembeze bwo. So they simply can't stop that. And they have to keep on increasing it. Okay, this is where it gets really bad. Agamba nti tebasobola kulekerawo kukikola, bagenda kwongeza bwongeza kubanga ekiruubirirwa kya kukuumira bukulembeze obwamusibira mu bbwa. Oteekeddwa okubeera ng'oteekawo embeera buli kaseera nti kati bwe bawambye Eddy Mutwe teweewuunya ate bwe bawamba omuntu omulala ne bagenda okumuta nga talina maaso nga bagaggyemu kubanga oteekeddwa okuteekawo embeera. But here's the kicker, listen. Because the more you apply it, the more people get fed up, the more naye gy'okoma okuteekawo okwo okutya abantu gye bakoma okukukoowa, people, a number become resilient. abantu gye bongera ate okutandika okuguguba. Abantu bongera kuguguba. Isn't it funny that you'd think nti abakulembeze bakimanyi nti ne mu bulamu obwa bulijjo wandibadde olowooza nti omuntu gy'okoma okumukola ebikyamu atuuka n'amenyeka n'awanika, naye ebyafo bitulaze oba maka ne bw'aba mukozi. Omukozi oyinza okumukola ebikyamu ewaka ng'olowooza oli mugagga, olina buli kimu, oli w'amaanyi, n'ogamba olina obusobozi okubikola ebyo byonna byonna. Kyokka olunaku lumu lwakeera ku makya n'ogenda okulaba ng'akuwadde obutwa n'ogamba yandibadde antya buti kyokka ate yampadde obutwa. Like, there's a moment when folks who do this kind of oppression get to a point where they're out of reality. Tebakyawangalira mu mbeera ya bulamu bwa bulijjo. And there's a time when you can find the population saying enough is enough. Era nti waliwo akaseera w'osobola okusanga abantu nga bagamba ekimala kimala.
Again, that's what terrifies the autocratic agamba ate era ekyo kyekisasiza okutiisa obukulembeze obwa museera mu bbwa. regimes. The only way an autocratic regime can stop utilization of those tools of creating fear is if it decides and says, you know what, let's change enkola yokka obukulembeze obwa museera mu bbwa bibasobola okuggyawo okwo okutya direction. Let's kwe change kuyimirira ne bagamba katukyuse olugendo, strategy. Let's now create an katukyuse enkola, tuteekewo embeera, environment in which there can be fair competition. tuteekewo embeera ng'okuvuganya kwenkanankana. Before that happens, I would like to believe that even the worst hasn't happened yet. Wow. Agamba nga obukulembeze bw'aba musibira mu bbwanga bwa Mwami Museveni tebunnaba kutuula ne bugamba katukyuse enkola oba katukyuse olugendo tubeere n'okuvuganya okwekyenkanyi. Agamba nti alina okutya ebikolobero bikyasiza okubeerayo ebibi tebinnaba na kutuukawo. As long as General Museveni still wants to maintain control, Naddala Museveni ng'akyayagala okwekuumira mu buyinza, and very well knowing that he doesn't have a popular base, ate naddala ng'akimanyi takyalina buwagizi. now he has got to keep doing all things. Kati ateekeddwa okusigala ng'akola ebikolobero byonna. This is very sad. This is the state of our politics. He has diagonized him because he knows him. He's a very smart man and he knows he's read, well-traveled and exposed, and he's telling us. But do not forget what he says. And he will tell you here. To maintain fear, to maintain control through fear and through use of resources, compromise leaders. Ekirala ekyokubiri okukozesa resources ebyenfuna by'eggwanga oba ensimbi nga zo oba ebyobugagga okukyusa, compromise, okugulirira, okuzannyira obwongo abantu ku mitwe n'obazannyira ku mitwe n'obakyusa endowooza. Let me give you an example. Uganda waliwo ekintu bakiyita National Leadership Institute, NALI, ekyankwanzi. Mbu basomesa obukulembeze patriotism, tugende twambala ebyambalo by'amagye, ffe twagala Uganda, mutulaba, Museveni, bali awo, komeri ali awo. Bwe batuukayo ne bambala ebyambalo by'amagye ne bakola simanya mucaka, ne beekubisa ebifaananyi. Abagenzeeyo ebisa ebisinga baweebwa akasente. Pa DM, whatever, oba n'ensimbi endala ezitabuulirwa abantu, abasayininga. Abaliyo ne bagamba, twali tusoma okwagala eggwanga. And usually they end up these kind of engagements nga batuuzizza Mwami Museveni. Nga yayogera, bamaze okwogera ku kwagala eggwanga. Museveni najja n'agamba, back in 1952, when I was a kid in Mbarara, then I met Eriya Kategaya. N'abanyumiza ebistori ebiri boring, ebitalina mulamwa. Ne babawa bu certificate. Era ffe twagala eggwanga, ffe tuli ba patriot. Wiiki emu ng'eyiseewo nga bawamba Eddy Mutwe. Bonna basomeseddwa okwagala eggwanga. Tight-lipped. Teri ayogera eggwanga kubanga I do not understand. I'm going to make a separate video one of these days trying to understand what is taught at the National Leadership Institute. Because I would think that if they're teaching them, to love their country as they claim to, then you would wish those folks who go there to always raise their voices when crimes against humanity are committed against Uganda. And Uganda is not just mere boundaries, but its people. So I wonder what kind of folks go to National Leadership Institute and they all stay tight-lipped in situations where they have to raise their voices. What are they taught at the National Leadership Institute? Chankwanzi, muchaka, Hefe twagala eggwanga Uganda batusomesezza. What do they? But because they compromise them, they just go there to attend. Nothing teri kye basoma. They go there for money and to appease. They don't. Because that's another strategy that they use. Yep. Because when you compromise leaders, even when there's a deep dissatisfaction within the population
once the population finds itself leaderless, it keeps on, in that state. Agamba nti bw'omala okukompromise, bw'omala okugulirira okukyusa obwongo bw'abaana abakulembeze n'obaleetera okubeera nga tebakyalina mukulembeze yenna yenna obaguzeeko abakulembeze baabwe, weesanga mu state bambi abantu nga babuzaabuzibwa, Hopeless, nga bamenyesa emitima, maybe angry, nga bakambwe, be frustrated. banyiive ebitenkanika. When they don't have leaders, they are not able to organize, or it's not easy for them to galvanize themselves. Naye baba tebalina bukulembeze, tebasobola kwekuŋŋaanya oba kukola mu nkola yonna yonna okulaba nga bakolera wamu okuleeta enkyukakyuka. When they don't have leaders. Unfortunately, even when you compromise leaders over a period of time, new leaders would emerge. Agamba nti ekikwasa ennaku naddala eri bamwami Museveni, ne bw'ogulirira abakulembeze bonna akaseera konna, abakulembeze abajja bagenda kujja. Absolutely. Ne bw'okwata nze n'ompa obutwa, ne bw'otta Mugisha Muntu, Bobi Wine, Kizza Besigye, Ssemujju Nganda, bonna n'obakola ebyo, I can tell you, wagenda kubeerawo omulembe omujja ogw'abakulembeze. There's no situation. Let me give an example, like North Korea. North Korea waliwani, Kim Jong-il n'avaako ne kujja Kim Il-sung, n'avaako ne kujja Kim Jong-un kati aliko. Generations satu zikulembedde eggwanga eryo. It is very easy for folks in North Korea to think that things are going to be like that forever. No. Whether 100 years or 200 years, I don't care. Things in North Korea will change. I say this because Martin Luther King Jr. is right. The arc of moral universe is long, but it bends towards justice. Change takes a long time, but it eventually happens. So, babikole byonna. You find autocratic regimes sustaining themselves in power endlessly. We're going to play that again. Listen one wagambye atya. Autocratic regimes organize themselves. Listen. When they don't have leaders. Unfortunately, even when you compromise leaders over a period of time, new leaders would emerge. There's no situation where you find autocratic regimes sustaining themselves in power endlessly. Tewaliwo osobola kusanga obukulembeze obwamusibira mu bbwa awantu wonna nga bwali bwekumidde mu buyinza forever, lubeerera. Tekibanga nawo. There's always an end to it. Yeah. Walibeerawo enkomerero y'obukulembeze bwe butyo. Eyo statement ya Mugisha Muntu etegeeza nti do not lose hope, brother. Do not lose hope, sister. Please do not lose hope, friend. I wanted to come in. General Muntu, you were an army commander for close to 10 years, 1989 to 1998. You were leading an army at that time. When you see the very person who currently sitting in that position you were in, years later, ordering the abduction of people from the streets, tweeting on his official account, proudly saying, we have this person, he's in the basement, he's learning Runyankole, being released with wounds and images and his head, his beard shaved. What comes into your mind? You know, at a time when this man was leading the military, like I was talking about Mr. Museveni actually can't let it went. Ebikolobero ebimu ebikolebwa abantu mu butonde bwaffe tuli beeteefuteefu okusonyiwa ebikolobero ebyo naddala nga tutunuulidde ekiruubirirwa. I'm telling you. Let me give an example.
twagala nnyo embwa oba kapa. Singa embwa edda kukaana n'etandika okukalumaaluma, omuntu alina emmundu n'agikuba essasi, bamukubirenga ne bamuyita muzira. Kyokka ng'ekikolwa ky'aba akoze kikyamu eky'okutta, teri muntu ateekeddwa kutta kisolo naddala ng'ekyo. N'olw'okuba kirina kye kikola ekikyamu, oyagala kutaasa bulamu bwa mwana, okitta, abantu bakubirenga ne bakuyita muzira. Njogedde ekyo kuwaaki. Mwami Museveni ne banne, oluvannyuma lw'ebikolwa ebyali bikoleddwa gavumenti za Idi Amin Dada, Tito Okello Lutwa, Apple Milton Obote n'abalala, omuli okuwamba, okutta, okutulugunya abantu, okwavuwaza bannansi, okubasosola mu mawanga, okubawamba n'ebirala ebikyamu, okubasosola. Mwami Museveni ne banne batongoza kye bayita the 10-point program eza NRM, nga ensonga 10 kwe bagenda ze zibatwala mu nsiko. Abantu abazuulira, abasoma mu Lungereza n'abazivuunulirwa mu Luganda ne mu nnimi zaabwe bagamba tugenda kwegatta ku eno group. Nga bakimanyi nti eno group yali ekola buyeekera ku bukulembeze obwaliwo. N'abo abaali tebasobola kulwana mu biseera ebyo bagamba abaana baabwe genda weegatte ku Museveni n'emikwano gye. Abamu ku bo baatuusa n'okusuza abayeekera nga bakimanyi bayeekera gavumenti. Abamu ku bo baatuukanga n'okubawa emmere nga bakimanyi bayeekera gavumenti. Abalala baatuukanga n'okulimba ku lwabbo. Abalala ne batuuka n'okuwaayo obulamu nga bamanyi nti balwanirira okukomya effugabbi eryali mu Uganda. Mwaka akaseera ebikolwa byali bikolebwa akabinja k'abayeekera aka Mwami Museveni byali byonna bisobola okusonyiyibwa bannansi kubanga baali babikola for the interest of the nation. Essaawa zino Mwami Museveni abantu bamukyaye kubanga yakontana n'ebyo. Kati abasajja baneeno ekibuuzo ekyo kiba kimukwatako nnyo nti bw'olaba bineeno byonna kwe yakulemberera amagye mu biseera ebyo, Museveni yali akyali muganzi. 1989 Museveni yajja mu buyinza 1986, emyaka 3 awo yali muganzi nnyo, ono nga yaduumira eggye ly'eggwanga. Paka 98 Museveni yali akyali muganzi. Tewali kuwamba, tewali kutta na buli kimu. So amubuuza nti kiki ky'olowooza bw'olaba omuntu ali mu kifo nga kye walimu nga tewakola bikolwa bwe biti, ebikolwa ebyo asobola okuba nga bikola ng'akyalwana naye si kweno level. Kati bamugamba olowooza ki ku bino byonna? Well, fear for the country, fear for what could happen. Atya olw'eggwanga nakyo kiyinza okutuukawo. You know, the future into which we are heading. N'ebiseera by'omu maaso wa gye tulaga. Even during our own time. Listen to that. Ne mu biseera byaffe we made our own mistakes. Twakola ensobi zaffe. There's no doubt about that. The situation was quite complex. We were fighting against 7 insurgent groups who were trying to stabilize the situation. Twatugezaako okutereeza okukakkanya embeera. Awo nno bannansi baali beeteefuteefu okubisonyiwa. Byonna ba Museveni bye baali bakola mu biseera Mugisha Muntu baali beeteefuteefu era baabasonyiwa. Naye after a war of 5 years, oluvannyuma lw'olutalo olw'emyaka 5, we also had a lot of political resistance in a number of... Twalina nnyo abantu abatulwanyisa. Waliwo obubinja bw'abayeekera obutamanyiddwa mu muwendo mu biseera ebyo. regions. Bitundu ebyenjawulo. But in spite of all those challenges, naye newankubadde twalina okusoomoozebwa bwe kutyo. This is Mugisha Muntu telling you that what Muhoozi is doing is not new. We almost did the same. But you have to understand, you have to contextualize what we did so that you understand what Muhoozi is doing is utterly disgusting. This one thing that we had then, which is lacking now, ekintu kimu kye twalina mu biseera biri ekitaliwo kati, is the sense of admitting where we made mistakes. Bwe busobozi okukkiriza wa we tukoze ensobi, tugamba ono tukoze ensobi. If not publicly, but behind closed doors, we would know where we would have made mistakes. Batabanga mu lujjudde bwakiri emabega mu bisenge nga tumanyiwa bwe tukoze ensobi. We would discuss and see how to rectify the mistakes. Era twatuulanga ne tuwaganya ebirowoozo ku butya bwe tusobola okutereeza eno embeera. How to do things different. Ebintu bikola tutya mu ngeri ey'enjawulo.
Because basically we're looking at the country. How do we build institutions? mu biseera ebyo twali tutunulira ggwanga na butya bwe tusobola okuzimba ebitongole n'amasiga ga gavumenti. How do we establish functioning systems? Tuteekawo tutya enkola etambuza ebintu nga si y'abantu ssekinnoomu. And along there we knew that there are areas where we would get challenges. Era twali tukimanyi nti mu maaso tulina ebifo mwe tugenda okusanga okusoomoozebwa. Like fighting insurgency is one of the most complicated ways of warfare. Gamba ng'okulwanyisa obubinja bw'abayeekera byemu ku nkola ekyasinza okubeera enzibu ey'okulwanyisa ey'olutalo ekyasinza okuba enzibu kubanga tomanya naddala omaze okuwangula obuyinza obadde muyeekera waliwo obuyeekera omanyi Museveni bwe yali mu nsiko si ye yali akabinja k'abayeekera ku kaakaali mu nsiko katumaze okufuna obuyinza abamu bakyakulaba nga kid bakyakubuusabuusa abamu ku bo oyinza okuba nga atuulamuko nabo ng'okyali mu nsiko ngamba bwe tunaafuna obuyinza tunakola kitya abalala bakubuusabuusa bintu bwe bityo kati okubalwanyisa mwaka kaseera okubateeka wansi tekiba kyangu. Even the most developed countries agamba ne mu mawanga agaakula have engaged in the kind of wars like we're involved in. I mean, you can see like the American army in Vietnam when it was in Afghanistan. Abo ebyokulabirako. Even when an army is sophisticated, fighting, carrying out counterinsurgency operations is one of the most complex ways in which armies can easily find themselves sucked into a lot of controversies. Wow. Wow. He's trying to tell you that fighting these insurgent groups, they made many mistakes. But he admits, and he tells you that, you know, how do we end up in these kind of controversies? Because you have to understand. We were fighting on 7 fronts. But we had the humility to know the challenges we were meeting. And we knew that they were going to be military, they were going also to be political. Twakimanya nti okusomoozebwa kuno kugenda kubeera kw'amagye oba n'okw'ebyobufuzi. But when we would make mistakes, as I've already indicated, there would be lessons to be learned. Agamba naye bwe twakolanga ensobi nga bwe njogedde wali emabega waabeerangawo ebyokuyiga bye twatwalanga. How to change ways. How to maintain discipline. N'okulaba nga tusimba essira ku kukuuma empisa mu magye. Yeah, because another thing we knew that if there is a breakdown of discipline in the army, the country is gone. Kubanga twakimanya nti singa empisa ziggwawo mu magye eggwanga liba liwedde. Now the problem and internally there are things when we would make mistakes that would really make us feel bad. Agamba nti waliwo n'akaseera bwe twakolanga ensobi nga zisobola okutuleetera okuwulira obubi. Maybe if we didn't express it in public, but inside ourselves. Agamba oba oliawo tuyinza okuba tetwakiraganga mu lujjudde naye munda mu ffe. You know that we had a noble cause. Twakimanya nti tuyina ekiruliro eky'enkizo. We're meeting challenges, also making mistakes. But to know that the end of it all, the country would reach a point where they would start reaping sweet fruits. Wow. Now that's what I was saying. Ntwakimanya tukola ensobi bino byonna byebiri naye nga tukimanyi nti mu luvannyuma lwa byonna eggwanga lijja kutuuka ekiseera litandika okukungula ebibala ebiwooma. The hate you see against Mr. Museveni is because people loved him. People sacrificed for him. They died for their cause. They gave their children to him. This for the sake of the nation, we are going to reap sweet fruits. Only now that they're reaping what's even worse than what they paid to fight against. From that process, in spite of whatever mistakes we would make, because they would not be deliberate. Agamba ensobi ze twakolanga ezo tezagendereranga sigamba tukera ku makya ne tugamba muwambe mutadde mu basement ne muku. That's not a mistake. This is some sort of a habit because he's admitted that he loves it. He said that he is inspired by the killing of Paul Kagame, that he has not killed enough men
that he would want to kill more. He goes on social media. It is a habit. This is modus operandi of Muhoozi Kainerugaba. This man is saying, if you juxtapose, if you compare, if you can see a stark contrast with us who went to the bush, fought and won the war, and what we did thereafter, especially when we found resistance. And when he tells you this, resistance were lethal. You have a Bobi Wine who leads our political movement that is not engaged in any warfare. Tewali kukozesa byakulwanyisa kuba masasi. Bano abasajja bagamba newankubadde twasanga okusomoozebwa bwe kutyo kw'abantu abalina ebyokulwanyisa. We had the humility and able to recognize that we are doing it for the sake of the nation, for the country to heal. Ebikolo byali biyiseemu okumala ebbanga ddene. Now, stark contrast eriwa ne Muhoozi. The problem now is that all what we see is intended. Agamba ati obuzibu obuliwo kati byonna bye tulaba bigenderere. Tewali kugamba nti nekanze waliwo akabinja k'abantu abawambye omuntu Muhoozi nga tamanyi no kati ku luno yawa order mugende mukwata ono mugende mutta ono. Then nafunayo ba the most opportunist, charlatanic, stupid man I've ever met. Andrew Mwenda, opportunistic, selfish charlatan, is a fraud, is a grifter, is a fraudster, I'm telling you. And he goes on social media and defends it because he has a... It's deliberate. It's conscious. Yep. It's by design. And what is frightening, it seems now there are officers who seem to be enjoying it too. Ekisinga okukwasa ennaku nti ate mukana akaseera waliwo bannamagye abanyumirwa ebyo Muhoozi byakola. That, like I usually say, but will some folks raise their voices? Will they stand up against what Muhoozi does? Some of them are actually accomplices in the malevolent actions of Muhoozi Kainerugaba. You'd think that Muhoozi does all these things in his name, he's isolated. But folks actually come out and defend him. Folks like Felix Kulaije. Like you'd think that, Felix Kulaije would resign, would say, oh, I cannot condemn. But even some of them are actually come on TV and defend these actions. It is very sad, if not heartbreaking. And also conducting it with a sense of impunity. Yeah. Kati byakola bikola teyesikanamu. While in our case, when we'd be making mistakes, we knew that they would be making us vulnerable. Agamba nti mu biseera byaffe bwe twakolanga ensobi twali tukimanyi nti ensobi zino zituteeka mu buzibu. Mu kaseera ka Muhoozi Kainerugaba ensobi z'akola ate ye azenyumirizaamu. Sina nsobi kati gyafuuka mize. Because we wanted eventually to create a system where governance would be rooted in the will of the population. Gamba kuba twali tugezaako okuzimba enkola y'ebintu ng'obukulembeze buva mu kwagala kw'abantu. That's why now there is a contradiction. Ensonga ki waliwo okubuzaabuzi wakati enjawukana wakati w'obukulembeze bwabwe ne Muhoozi mu magye. A number of things as a way of it was a war of winning over hearts and minds. Wow. Lwali lutalo olw'okuwangula emitima n'endowooza z'abantu. Kye nayogedde wali. Even when we would make mistakes, and in the process of rectification of mistakes, and also changing tact. Agamba ne bwe twakolanga ensobi ne mu nteekateeka ey'okutereeza ensobi n'okukyusa enkola. The target was winning over hearts and minds. Ekiruubirirwa kyali kya kuwangula mitima na myoyo gy'abantu. We knew it was a very difficult process. Wakimanyi kyali kizibu nnyo. Because a number of challenges was also rooted in history. Kubanga okusoomoozebwa okungi kwe twasanganga kwali kuva mu byafaawo by'eggwanga lyaffe.
But we knew that if we gave it our best, naye twakimanya nti singa tuwaayo buli kimu buli kirungi mu ffe, eventually we'll reach that situation where the population will say, yes, in spite of the mistakes that were made, it was worth it. wow, that's what I said. Agamba nti twakimanya nti singa tuwaayo buli kalungi ke tusobola okulaba nga tutereeza bino ensobi ezazikoleddwa emabega, newankubadde twali tukoze ensobi ezitagambika wano na wali, twali kimanyi mu nkomerero abantu baali bajja kulaba bye tukoze bagambe newankubadde basajja mwakola ensobi naye it is worth it. I usually tell you, I don't know if you've read my book, kiri ku Amazon, teeka mu Mordecai Morisa ojja kukiraba. It's called The Odyssey of the Optimist, ku Amazon bw'oba oyagala kumpagira. My favorite teacher is a teacher who caned me. Nakuba kiboka bamuyita Kimuli Patrick, muwandiikako mu kitabo nti bwe ntuula wansi n'enzijukira kye nnali n'ekika ky'omuyizi kye nnali, nze saagala kubwa. No. Era sigenda kugamba nti ngenda kuba omwana wange emiggo. No. Naye bwe nzirayo n'enzijukira ekika ky'omuyizi gye nnali n'ekibiro ky'omusomesa oyo amaanyi ge yanteekako newankubadde yakolanga ekikolwa kye saagala, beera ne ngamba it was worth it. Tekitegeeza nti njagala nnyo kubwa. Ensobi Omwami Museveni ze baakola mu biseera ebyo abantu bali basobola okuzeebalama oba okuzeewala okuzitunulako okusimbako essira nga batunuulira ku bibala ebyali bivudde mu nsobi zino ze baakola. Naye ensobi zonna ezaakolebwa mu biseera ebyo zizadde Muhoozi Kainerugaba, awo emitima gy'abantu we gyennyikira. Whatever sacrifices Buli saddaaka on the side of those who are fighting, on the side of those who had been defeated, that would reach a point where we would have a country where there would be justice, twali tumanyi nti tugenda tuuka akaseera nga tulina eggwanga nga waliwo obwenkanya, where there would be transparency in the nga waliwo obwerufu management of national resources, mu kutambuza ebyobugagga by'eggwanga, where there would be fair play, nga waliwo obwenkanyi mu kuzannya ebyobufuzi, there would be no nepotism, nga tewali busosoze mu mawanga, where there would be equal opportunities, nga waliwo obwenkanyi mu ngaba y'emikisa, and observation of freedoms and awamu n'okulaba nga okulungamya eddembe ly'abantu. rights of people. Ali mu kusummarizinga kye tuyita 10-point program of the NRA. Along the way, we lost that major end state that would It's very sad. This man, you can see the heartbreak. Olaba okumenyeka kw'omutima gwe. Agamba mukola bino byonna twafiirwa kye twali tuluubirira, desire to build. kye twali tulwana okuzimba. So there's, in as far as I'm concerned, He's a broken-hearted man. Yamenyeka omutima olw'ekyo. Newankubadde akyayagala okulwana naye he cannot believe. there is no government that will never make mistakes. Agamba tewali gavumenti tagenda kukola nsobi. It's human to make mistakes. Kya butonde okukola ensobi. The issue is the magnitude. Naye obuzibu buli ku bunene oba ku muwendo gw'ensobi ezo z'okola. First, Sooka. of the mistake that would be made. Two, Ekyokubiri. the motive behind. Ekiruubirirwa ky'ensobi eyo gy'okola. Was it deliberate? Wabadde ogenderedde? Was it conscious? Was it Wadde okimanyi? by design? Wadde okigenderedde? Ya. Or was it a mistake Yabadde ensobi ng'eya bulijjo. when people were trying to do things, in good faith? Ng'abantu bagezaako okukola ensobi mu bulungi ne bakola ensobi. Those Omuntu nga n'akuleetera amazzi ng'akutte ekikopo n'agwa, kisoboka. Oba yeesudde ng'alina ky'aluubirira. are critical. Kyankizo. What is frightening now, Ekisinga all the okutasa things kati. that are happening are by design. Ebituukawo ebikolebwa byonna ebituukawo, abantu okubakuumira mu bwavu, okubawamba, okubatulugunya n'okubatta, okubaggyako eddembe lyabwe, okukuba bannamawulire, byonna bigenderere. Agamba kye kisinga okubeera ekibi. Yeah. Well, this is a very long conversation. Ezo nno ddakiika 13 ze nkuwaddeko ze tubadde tuli mu breaking it down. Bw'onaaba oyagala ekitundu ekyokubiri genda mu comment section. Katuwandiike waneno nkolage kyali omutima mumenyefu ku nsonga ki zino. 10-point program nga tumaliriza sheno. 10-point program of the NRA. Katuwandiike waneno. Zizino.
10-point program ensonga 10 ezatwala Mwami Museveni mu lutalo olw'e Luweero. Ensonga zineno nga bw'oziraba waneeno. Ensonga eze-10 zaali mu kwogerako ezabatwala okulwanya Museveni yabali amudda olukwe takyabiriiko. Bwe tuzimenya ensonga eyasooka actually bana bakugamba the 10-point program of NRM, ensonga semasengo 10 eza NRM, first published in 1984 by NRM Publications, zasooka okuwandiikibwa mu 1984 nga ba NRM be baziwandiika. Wansi tetujja kusoma nnyo ne tugende ku nsonga zine 10 ze bagamba ezibatwala mu nsiko ezabatwala okulwana era zibagenda okusimbako essira. Number 1, democracy, enfuga eya demokrasia gye baali baagala okusimbako essira. Number 2, eyo tekyali mu ggwanga kalu kabbibwa omanye ebigenda mu maaso. Security, ebyokwerinda mu Uganda, okutta abantu Entebbe, ebijambiya, okubakuba amasasi abakulembeze b'obusiraamu, ba Joan Kagezi, bakaweesi, ba Ichuli n'abalala bakirumira, eyo nayo tekyakola. Zonna eyo nsonga yakubiri nayo yafa. Consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism, okulaba nga bagatta eggwanga n'okumalawo enkola zonna ez'obusosoze, eyo nayo teriimu mu Uganda. Kubanga wetwogera essaawa za leero Muhoozi mbu asomesa abantu Lunyankole, Museveni azza ayogera fenga Abaganda muntu musosoze ebitenkanika. Mu bitabo okuli ekya John Kazola omugenzi yafudde ne Miriam Matembe batwagamba Museveni nti abwali omusosoze. Ensonga namba 3, defending and consolidation of national independence, eno gibagezezzaako okukuuma obwetwaze bwa nnyaffe Uganda. Eyo bagigezezzaako tetunaba kufuna kutabanguka kuva mu muntu yenna nga asomooza obukulembeze obufuzi bwa nnyaffe Uganda. Naye njagala okujjukiza nti wetwogera essaawa zino amawanga gatubanja ensimbi zetugenda okutwala emyaka nga 94 oba 95 oba 10 okusasula. Katugwambulira twetengeredde ddala oba independence yaffe esooka okutugibwako omuntu oyo atubanja. Ensonga namba 5, building an independent, integrated and self-sustaining national economy, okuzimba ebyenfuna by'eggwanga ebyetengeredde ate era nga biri integrated, bikolebwa oba bitambuzibwa ebintu bingi ebikolebwa okulaba nga tuleetera ebyenfuna by'eggwanga byaffe okuyimirirawo. Ekyo kino nakyo kifu. Eggwanga lyaffe liyimiriddewo ku mabanja, buli kaseera twegayirira amawanga okubeera nga gatuyamba n'ensimbi. Mwalaba luli eri lwa bwogondooza yali mu America nga yeegayirira bagowa mutuyambe. Ensonga endala gyeyogerako agamba mutwala mu nsiko yali nsonga namba 6, restoration and improvement of social services and the rehabilitation of the war-ravaged areas, okuzzaawo obuweereza mu bitundu ebyenjawulo n'okulaba nga bakola ebitundu ebyo okuba okuddabiriza ebitundu ebyo ebyataagulwataagulwa olw'entalo. Genda mambuka g'eggwanga kikwasa ennaku. Bw'ogenda e Luweero obuwanga bukyali mu nsiko, eyo nayo nsonga yagivaako. Number 7, elimination of corruption and misuse of power, okugyawo enguzi nga kwotadde okukomya okuvumaganya obuyinza. Are you joking? Muhoozi olaba kyali mukola, Anita Among, Bakasayija bonna babbi bali awo. Museveni abadifendinga amanyi n'okugamba kasita babba ne bateeka mu Uganda. Sad. Number 8, redressing errors that have resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others, okutereeza ensobi ezaava mu kukyusa abantu okuva mu kitundu ekimu okudda ebitabiriiko n'okutuusa olwali omujjukira okugaana kabaka okugenda e Buluuli, abantu abattibwa. Ate ye kyasinga okwagala kwe kwawulayawula abantu n'okubateeka batateekeddwa kubeera kuba alowooza kimukuumira mu buyinza. Number 9, cooperation with other countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Ebyo tabiriiko mbu okolagana amawanga okulaba Uganda ne mawanga malala okulaba nga bafuga bakuuma enkola ey'amateeka n'okuwa eddembe ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Museveni yavumiridde okuwamba opposition leader Tanzania nedda. Essaawa zino omusajja n'omufere Samuel Ruto awamba natta n'atulugunya bannansi be basomera ku Mwami Museveni. Ensonga esembayo, following an economic strategy of mixed economy, byonna yalimba. Yo Mwami Museveni.
Esaawa zino ayagala kutuwa Muhoozi Kainerugaba. Amannya g'Amwami Museveni gagenda mu byafaayo ng'ekikolimo erinnya ffe Uganda okutuusa nga buludde erinnya lye nga tannafa. Naye bw'anaagenda bw'ati. Yeerondedde okubeera bw'ati, kuno si kusaba kwange. Muliiso okyawa Mwami Museveni. Tumusajja gwoyo akutta, ayagala kutta mbu ate mwaga. Njayaana okubeera nga Yesu Kristo ne sinnatuukawo. Abaffe. Kikyolooza ku bino. Bw'oba oyagala nkole part 2, genda maaso wandiikaawo mu comment section. Video eno bw'enaaba tewezezza abantu 600 okugirayikinga terikola part 2. Si wabi. Video kanku ekyokulabirako. Video eno esookulabibwa abantu nga 50,000 ekyokulabirako. Abagirayikinze nga balinga 5. N'ogamba bali abalala bagiraba ne bagamba ati tujja kugirayikinga sijja commentinga. Ono beda bagamba Mordecai, I've never commented naye olwaleero nkomentinze. Ne mukwano nja kubengolo. Lwaki bulijjo tokomentinga? Actually nga maliza waneeno ndooza. Mbadde njiraba ne ku simu yange waneeno. Ndooza nga maliza waneeno kambeeko waliwo gwe nalabye yagaye mulisa nkulaba nnyo naye tontumira. Muganda nka nkutumireko nga nsiibula nga nva waneeno. Ndooza bamuyitaani Muganda foono. Yinza nno n'obutamulaba. Okay, Twina Masco, Winnie the Africa, I like your analysis. No, zikati so anakumulaba. Naye gwe weetegedde bw'oba otuuse wano weetegedde. Mbadde noonya comment yo. Bale tugenda musawa namba mukkirize nkome wano. Mbaagaliza okubeera bulungi, beera wano ku mukutu, subscribinga the mission. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.